Et bonjour, pardon, excusez le retard. Hop, bonjour, bonjour. Désolée, je m'occupais de mon chat. Bonjour Led, bonjour Aïma, salutations. Comment vous allez? Bienvenue. Hop, alors. Est-ce qu'on est prêt pour un nouveau jeu? Parce que évidemment, pas vraiment le choix, hein, puisque tout centre pour le moment on peut pas, parce que ça rame trop. Sauf que bah maintenant mon ordi commence à saccader sur certains jeux. Même quand je suis pas en stream et qu'OBS c'est pas ouvert, et moi ça me fait extrêmement peur. Mon chien. Donc bon. On va voir avec le temps, mais bon. Donc pour le moment, je sens qu'on ne le fait pas. Je sais pas quand est-ce qu'on pourra le faire. Aujourd'hui, on est sur The Space in Between, l'espace entre deux, qui est, si je vais sur la page de magasin Steam, uniquement en anglais malheureusement, mais qui est une fiction interactive, expérimentale, d'aventure et d'amour. Hop, donc... Et coucou Gamli, comment ça va? Bienvenue. Hop, on passe ici. Ah non, oui. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ouvrir la zone de notification. Comme ça, vous pouvez vous amuser avec... Voilà. Les contrôles audio. Bien, et toi, ça va? Un peu en train de mourir, mais ça va. Moins que samedi, donc c'est déjà ça. On va... Putain, j'ai des poils de chat jusque là, du coup, j'ai fait un câlin à Plume tout à l'heure. On va lancer le jeu. Ça, on peut faire, mais on s'en fiche. On va voir si c'est ici ou pas, et s'il faut que je vous mette... Ouais, on va attendre. Et si il faut que je vous mette le son... Bon, déjà, c'est très fort dans mes oreilles. Parez les vôtres au cas où. The space in between. Ok. On n'a pas le son du jeu, donc... J'arrive. Ajouter l'exécutable, ok. Là on est mieux niveau son. Ou c'est pas assez fort, ou c'est trop fort. Dites-moi tout par rapport à ma voix. Pour le moment, hein, évidemment, parce que ensuite je sais pas, mais... Ah que coucou Paxi. Ça fait super longtemps, dis donc, bah ouais. Ça va depuis tout ce temps? Ah bah écoute, depuis 10 minutes, ouais ça va. Je crois que ça va. Touche plus à rien. Ok, nickel. N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure. Juste regarder dans les settings, qu'est-ce qu'on a? Oui. Dialogue size. On va peut-être mettre en large pour que ce soit sympa pour tout le monde. Dialogue speed. Slow, fast, instant. Bah tant que c'est moi qui clique pour passer à l'autre dialogue, on s'en fout. Ah, j'ai un doute, on va mettre en slow pour le moment parce que... ouais, quoique... On verra, on reviendra aux settings après. Ok, ok. Moi je me suis sortie de la gastro hier. Ah ouais, mais j'ai ma fille qui l'a attrapé, c'était à prévoir. Oh, bichette. Courage à elle. Malheureusement, ouais, c'est vrai que ça se refile assez facilement.
Et déjà, toi, t'en es sorti, c'est déjà bien. Elle devrait pas mettre trop de temps à en sortir. Alors. Et June, quel est lanceur quelle est la réponse au problème 14? Tu as absolument aucune idée de ce que le professeur dit, de ce à quoi il est en train de parler. Tu as passé la nuit précédente à regarder un animé au lieu de faire tes devoirs. Oh, ça me rappelle vaguement quelqu'un. Je rigole évidemment, hein, c'est dit avec amour. Normalement, dans les 8 heures, je ne l'ai plus. Ah, super ça, trop bien. Soudainement, tu sens un coup de pied sur le côté de ton bureau. C'est 47! Une voix te chuchota à ta droite. Tu vois Miles. Vous jouez aux Sims ou lire. Ah oui, effectivement. S'occuper pendant 8 heures en attendant. Après les classes, enfin après ton cours, tu t'approches de lui. Ça correspond au profil de beaucoup de personnes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci pour ça, tu lui dis. Alors, en regardant son sac à dos, tu vois un pins familier de ton groupe préféré. Ah, tu t'écoutes aussi les Fleet Foxes? Ouais, je vais faire aucun effort. Oh, ouais, direct, ok. Ton premier rendez-vous avec lui, c'est un concert ou au parc? Bah, ça dépend. Est-ce que du coup, ça se base sur mes préférences à moi ou est-ce que ça se base sur la logique de ce qui est raconté dans le jeu? Parce que si je me base sur la logique du jeu, ce serait un concert, mais moi, je préférerais aller au parc, tu vois, pour un date. C'est quoi Fleet? Très cher, je te demande 2 secondes, on va vérifier ça, parce que je sais plus. Fleet. Flotte. Ouais, flotte, genre les bateaux... genre la flotte navale. Ou alors preste, rapide. Peut-être plus dans le sens rapide, du coup. Moi, je suis une bonne élève, je fais toujours mes devoirs, mais c'est très bien. C'est très bien, ça. Allez, on va suivre... je vais faire par rapport à mes intérêts à moi. Parce que c'est moi qui joue. Voilà, Nick. Flotte de renard. Allez, on va au parc. Oui, mets-toi en économie d'énergie si tu veux. Oh, il se la montre. Et donc, une semaine plus tard, vous vous asseyez tous les deux à the beach pier, ouais, au bord de la plage, c'est pas le bord de la plage. Oh non, mais allez, je comprends, mais j'ai plus les mots, là. C'est quoi pire, déjà, en français? La jetée, l'appontement. Qui utilise ce mot? Vous vous asseyez donc tous les deux à l'appontement de la plage. Ce sont des renards qui ne coulent pas. Un bateau plein de renards. Ouais, c'est comme tu veux. Tu imagines le groupe de musique comme tu veux. En écoutant des musiciens et chanteurs de rue, pendant que le ciel change d'un léger rose au noir. Donc c'est le coucher de soleil. Veux-tu être ma petite amie? Très anglais. Oui, non. Ah ouais, on est là pour ça. Apparemment, de ce que j'ai compris, on est là pour ça. On va pas trop le faire galérer, bichette. A priori, on l'aime bien aussi. YouTube bond over your shared taste in obscure video games or memes. Ah ah! Et si les deux ça fonctionne, on fait comment?
Vous vous rapprochez en partageant vos... Là, pas de soucis, merci pour ton like, Frenchy, c'est gentil. Est-ce qu'on se rapproche en partageant nos goûts en matière de jeux vidéo obscurs ou en matière de mimes? Vous pouvez donner votre avis, le chat. Ça m'aidera toujours un peu plus. Allez-y. Bonne sieste, c'est ça. Hein. Ça commence intense le jeu, ouais. Hein. Directement les pieds dans le plat, quoi. Bonjour, tu veux être ma petite amie? Oui. Terrible. Non, y a personne qui... Non, personne qui veut? Ah ben, on va faire sur les memes d'abord, non? Coucou, Yekid! Comment ça va? Dis-moi, Rikiz! Est-ce que nos deux personnages, tu préfères euh, qu'ils créent des liens dans dans leur toute nouvelle relation amoureuse naissante en partageant leurs goûts en matière de jeux vidéo obscurs ou en matière de mèmes? As-tu un avis? Il n'y a même plus de musique sur le jeu. Rien. Tu mets trop de temps à choisir. Non, pas d'avis non plus. Pas d'avis non plus, Rikis. Comme notre relation est partie par rapport à partie de même... C'est une disquette. Les mêmes. Ok. Allez, seule réponse qu'on a, on part sur les mêmes. Ça marche. For your interest, wholesome memes are always the way to go. Ok, très bien. Les mêmes, c'est toujours la bonne façon. Toujours ce qu'il faut choisir, ok. As the weeks goes on, pendant que les semaines passent, tu commences à avoir de plus en plus de tendresse pour la façon dont il regarde toujours par terre quand il sourit. Tu aimes à quel point vous avez des conversations facilement. Les histoires se suivent constamment. C'est un bon flow, quoi. Il y a une vulnérabilité surprenante et and recommendation sharing. Ouais, enfin, vous partagez, quoi. He may not have been your first best friend, but he is the most special one. Il n'a peut-être pas été ton premier meilleur ami, mais il a été le plus spécial. Non. Because here is the guy who notices the way you can't help yourself when you get excited. He holds you when you need it the most. You didn't realize that there was still romance in the world left for you. But here it is, big and glowing and full. Oh non, c'est trop mimi, ça va être un... Oh. Donc memes. Ton gars. Ouais. Ça va être un truc très feel good, je pense, à un moment ou à un autre. Parce que voici ce mec qui voit, qui reconnaît à quel point... la bouffe qui reconnaît à quel point tu peux pas t'empêcher de réagir quand t'es excitée, joyeuse par quelque chose. Qui te prend dans ses bras quand on a besoin, quand on a le plus besoin. Tu n'avais pas réalisé qu'il y avait encore de la place pour de la romance dans le monde pour toi. Et pourtant, c'est là, grand et glowing, ça brille, et plein. Genre, je te dis, Abby, tu vas vomir si tu restes à côté de Safia. Elle me dit, je sais. Je crois qu'elle a pas compris, à 3 ans, tout ce que ça a impacté. Bichette. Oh bébou.
Alors tu décides de le célébrer en ayant une dance party solo dans ta chambre, donc toi toute seule j'imagine, en cuisinant tous les plats auxquels tu pouvais penser. Alors Rikis vote pour la bouffe, moi je voterais plus pour bien danser, bien bouger toute seule dans sa chambre histoire de bien tout faire sortir, mais petite fête solo d'introverti, ok. Et de contraint, est-ce que vous avez d'autres préférences les amis? Et vous demandez vos préférences, parce que sinon c'est pas drôle. On est à 2 contre 1 là. Je suis pas suivie, mais je suis introvertie. En gros, là, ce qui a marqué, c'est que tu réalises que ce mec, il est très très bien, que l'amour existe encore pour toi dans ce monde. Et il te demande comment est-ce que tu veux célébrer ça. En ayant une dance party toute seule dans ta chambre avec la musique à fond, ou en cuisinant tous les plats auxquels tu peux penser. Non, la bouffe, car comme ça, il peut donner à l'amour de sa vie. C'est quoi cette question? Oh là là, bah oui, mais je suis bien d'accord, les deux c'est vachement mieux, mais bon. Là, je suis du genre à cuisiner, ok, 2 contre 2, comme ça, il peut le donner à l'amour de sa vie. C'est un peu ce que je me suis dit aussi en vrai. Ou du moins en faire partager la famille. Bon d'accord, vous m'avez fait changer d'avis, on fait ça. La bouffe. Après tu lui donnes. Et donc tu fais un pain banane médiocre, enfin du banana bread quoi. Mais la joie est dans l'intention. Et donc tu continues d'essayer. Your friends don't even need to ask why you're smiling so much. Tes amis ont même pas besoin de te demander pourquoi tu souris autant. Ce me takes you to the lookout spot next to his suburban house and you slow dance too. Oh, ok. Il vous amène tous les deux au point, genre un endroit où il y a une super belle vue, euh, proche de sa maison à côté de la ville, proche de la ville. Et vous faites une slow dance sur Hannah Hunt de Vampire Weekend ou Golden Hour
briser et être triste doit arriver. Tu as cette joie de briller si fortement. Tu sais, tu vois les lumières du voisinage se réfléchir dans ses yeux et tu oses prendre sa main. L'aide, t'es insupportable. You are now 5 months into your relationship. Ok, ça fait 5 mois que vous êtes ensemble. Ah, de la musique, merci. Mieux. J'arrive pas à croire que tu nous conduis... que tu conduis 2 heures juste pour qu'on aille voir les étoiles. J'ai officiellement gagné la loterie du petit ami, de petit ami. J'aime bien conduire et puis ce sera bien d'être juste tous les deux. My sense of direction is kind of questionable. There's no signal. So I don't know if that's a good thing. I did pick a good long drive playlist. Ouais, on va plus partir sur la playlist. Hein. Désolée, hein, je vais très très vite abandonner la traduction parce que je trouve pas mes mots. C'est pas mon métier de traduire dès que je lis. Donc, hop, la playlist. The lookout spot will be pretty. Oui, bah, j'espère bien que ça va être beau. Tu nous conduis à 2 heures, donc ouais. It's also in the middle of the woods. Ok, en plein milieu de la forêt. If a bear tries to eat us, you're fighting it. And I'm running for help. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Si un ours essaye de nous manger, tu te bats contre lui pendant que moi je cours pour aller appeler de l'aide. Ouais, je sais pas. Tu veux un co-traducteur? Non, mais je comprends, c'est juste que j'ai pas les mots qui viennent d'un seul coup et ça m'énerve en fait. C'est juste ça, si je m'énerve, c'est pas agréable pour vous. Glad to know you're committed to your safety. I am very committed. I'm the one devising the plan in case a bear mauls us. Ah, ça, c'est joyeux comme sujet. I bet I'm a faster runner than you. Ah bah alors, t'es peut-être plus rapide, mais est-ce que sur la distance, c'est toi qui gagne? Non, parce que c'est bien de courir vite, mais si tu cours vite pendant 100 mètres... T'inquiète pas que l'ours, il arrive et il te niaque sans souci, hein. Got it. I distract the bear by seducing it, and you can run into the bear and knock it over. Then we both run away. The power of fear will motivate me to run faster. Ah, c'est vrai ça. Ouais, ça c'est vrai, je suis désolée, moi je parle là-dessus, hein, faut faire le mort. Ouais, je sais pas si je le tenterai, hein, je t'avoue. Bon, déjà, j'ose espérer, on touche du bois, pas me retrouver dans cette situation-là, mais je sais pas si ça fonctionnerait. Bears run 30 miles per hour. You run a 10-minute mile. Ouch! Miles, ça fait mal. Sure, I can shave off 2 minutes in a feat of terror. The power of fear. I heard if you see a bear, you should make yourself bigger to scare it. Ouais, mais c'est pareil, quoi. Est-ce que c'est vraiment un 50-50% de chance que ça marche? Ou est-ce que vraiment, juste, autant t'as 15% de chance pour que ça fonctionne? Genre, ouais, tu peux te grossir pour faire peur à l'ours, mais suivant la situation et s'il a une famille derrière, peut-être que ça fonctionnera pas, quoi. I don't want the bear to think I'm fat. Oh mon dieu, au secours. Non, dis pas ça. That's not what I meant. Ouais, c'est pas du tout ce qu'on voulait dire. I'm a small Asian girl. In order to be big, I'd need to gain 100 pounds and a whole foot. Okay? Then enlighten me. Bah c'est juste que c'était pas à prendre au premier degré en fait, ma belle, c'est tout. My dad told me you're supposed to
to raise your arms and start yelling. Je sais pas si ça fonctionne ou pas, hein. I highly doubt the bear will be intimidated by me. Pas faux. C'est pas faux. Fine, if the bear comes, I'll attack and you run. Ah, bah voilà, on revient à la première solution. Tout ça pour ça, c'est terrible. Mais genre sinon, viens, juste on se dit pas, ah, autant il va y avoir un ours qui va nous foncer dessus. Viens, on se dit, tout va bien se passer. C'est bien aussi. L'ambiance dans la voiture, quoi. I'm glad we could agree on this plan. Bah ouais, je me doute bien. I too am thrilled. I don't think I've been here since I was a kid. I didn't realize how beautiful it is here. I'm so used to the city. Yeah, there's no one here. Ouais, je sais pas si ça me rassurerait qu'il y ait personne. Qu'il y ait vraiment personne. Let's set up the blanket and lay down. Ah, on est arrivé? Ah, d'accord, ok. Très bien. Nous sommes arrivés. Oh, c'est mais... Non, par contre, je suis désolée, hein, mais moi, quand je vois ça, après juste me dire « Oh, c'est beau, c'est mignon », je me dis « Ah, par contre, j'ai froid pour eux. » Parce que même en été, à cette heure-là de la nuit, t'as froid. Je sais, je l'ai fait. Il fait froid. Alors, est-ce que tu connais les constellations? Non, mais j'aurais bien aimé. J'ai toujours pensé que c'était ennuyant. Que c'était ennuyeux. Donc j'ai fait les miennes. Oh, trop bien. C'est mignon ça en vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah exactement ce qu'il a dit. Là pour le coup tu peux le prendre au premier degré. I would create random shapes from the stars and then come up with my own backstory. Backstory. Au secours. Mon souhait péché me met à... Arrête, Rickies. Arrête, pas en public enfin. Either a random one I thought of or something from my life. C'est choupi en vrai. That's so wholesome. It is. My mom said I was an imaginative kid. We could do that now. That's okay. It was a stupid idea. Non, mais non, c'est trop bien. C'est trop mimi. Ça peut être très rigolo en plus. No, I want to. Here, let me start. Continue. Oh wow, okay. You're now stargazing with mouse. To form a constellation, click and drag between... Oh putain, je viens de penser à une connerie, non, faut que j'arrête, je suis vraiment une gamine. Click and drag between pairs of stars until all edges of the constellations are visible. To find more constellations, move the mouse to the edge of the screen to scroll across the night sky. Completing constellations will unlock more constellations. Okay, have fun. Ok. Et du coup, on va jusque là. C'est une girafe! Ah non, pardon, c'est trop loin. Ah, mais il y en a là. Ah, ben voilà. Je fais dans le logique, hein. Regarde, il y a un sablier ici. Ah non, d'accord. I see the pond at Boston Commons. Ah d'accord, ok. The pond. Genre tu vois ça, hein? I've never been there before. Is this super pretty park that's right next to downtown? I used to go there a lot when I lived there. Okay. I wish there was a spot like that where I lived. Wow, c'est cool. Je vais là, je vais jouer. Bisous, patou. Bisous, merci pour ton like. À tout à l'heure. Sympa le style. Ouais. C'est mimi en vrai. It was just playgrounds, which no one really wanted to hang out at. C'est vrai? Ah balèque, hein, moi j'y vais, hein. Ouais, s'il y a les trucs là, tu te mets dessus, tu sais, et puis t'appuies avec ton poids pour faire tourner le machin là. Bah c'est bon. Moi tu me donnes ça, c'est bon, hein. Moi t'as fait mon après-midi, hein.
Je suis prête à rester dessus presque jusqu'à avoir la gerbe. Hein. Tu vas me voir tourner, je vais tellement être accrochée que je vais être comme as sur le machin. Non, non, mais c'est bon, hein. Moi, c'est tout ce qu'il me faut. Pour un jeu, c'est tout. Although, fun fact, I had my first kiss at the playground. What was so special about the commons? Ouais, on peut lui balancer un petit fun fact. Histoire qu'il soit ouvert. How old were you? 17. Ok. Et du coup, on a quel âge là, maintenant? Je sais pas. Then why were you at a playground? To be fair, it was in a car in the parking lot. And no, I am not proud. Anyway, what about the commons? Comment ça, no, I'm not proud? C'est pas terrible hein, d'avoir son premier baiser dans une voiture. Genre, si le moment était cool, l'ambiance aussi, balègue un peu que ce soit dans une voiture, non? The night before we left for college, my friend and I went to the commons. We stayed up until 4 a.m. talking about what we would be like in college. And we all promised to keep in touch with each other. Ah, du coup, question fatidique, est-ce que vous avez réussi à rester en contact? But then everything happened, and I haven't talked to any of them in so long. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Hein. I feel like they've all moved on with their lives. Envoie leur un message au cas où. Ça se trouve, tu leur manques autant qu'ils te manquent. Et ils osent pas t'envoyer de message non plus. Envoie un message, juste au cas où. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, très imaginatif, d'accord, ok. Très créatif, on va dire plutôt. It's never too late to reach out. They probably wonder where you are. Bah oui, exactement. Yeah, but I kind of ghosted them when I took my quarter off. I ghosted everyone. Ça arrive, tu t'excuses, tu leur expliques. Et vous repartez... Vous repartez comme ça. I'm sure they'd understand if you explained. Bah ouais, mais encore une fois, merci June. Exactement. Genre, s'ils sont pas trop cons, ils vont comprendre en fait. Et ils vont pas t'en vouloir. Pas trop en tout cas. But it wasn't like we naturally drifted apart. Yeah, but you never know if one day you can't say sorry. I was listening to this news story about this phone booth in Japan that doesn't work. Ah oui, a lot of Japanese people died in the 2011 earthquake, and people started going to this phone booth to talk to the dead. Anyway, someone put a microphone in there with permission, and NPR did this whole piece about the phone booth. I don't like to think about grief like that. I was listening to the recordings, and it was painful to hear even as a bystander. But after that I realized it's never too late to reconnect. The fragility of human life is terrifying. C'est vrai, hein. Dans le pire des cas, en fait, vraiment, vous perdez rien à essayer, en fait. À tendre la main, et puis si la personne en face vous tend la sienne, bah tant mieux. Et si elle vous la tend pas, et ben au moins vous aurez essayé. Vous serez fixé, et vous pourrez continuer sans avoir de regrets. Et si la personne en face regrette, elle reviendra à un moment ou à un autre. Bon, évidemment, suivant ce qui se passe, c'est peut-être pas aussi noir ou blanc, mais dans l'idée, c'est ça. Pas grand-chose à risquer. I guess you're right. I keep thinking I'll do it, but then I put it off. You need to give yourself the chance to be forgiven. There was this one recording of a guy talking to his mom. Oh mon Dieu. I started thinking about what will eventually happen one day, and we'll have all of these years where we didn't see each other. C'est vrai. Dites à vos parents, à votre famille que vous les aimez. You need to give yourself the chance to be forgiven. But doesn't that mean I have to forgive myself first? Dans l'idéal, oui. Maintenant, certaines personnes
peuvent avoir besoin d'un petit coup de pouce, de voir que les gens leur pardonnent. Et ça devient plus simple pour qu'ils se pardonnent eux-mêmes. Ça dépend. Ok, donc on va avoir ce genre de... Ok. Pardon. Et donc là, je le connecte comme j'ai envie de le connecter? Ok. Ah non. Ah non, non, pas du tout comme j'ai envie de le connecter. D'accord, j'ai compris. Ok. I see a camera. I was thinking, what if pictures could do more than just show you how something looked? Let's say you took a picture of a landscape. You could also smell the fresh air there. You could feel the ground. You could basically feel like you were there. I feel like that is a recipe for disaster. Non, du tout. It's just a bigger incentive for me to not leave my house. Oh, wow, June! Oh mon dieu, y a aucune des réponses qui est bonne là. Alors que c'est ce que ça fait, les photos, pour certaines personnes. C'est exactement ce que ça fait. Oh. Ouais, choisir entre la peste et le choléra. Allez, vas-y, on va faire ça. On reste sur le narratif de l'introverti. Enfin, de... Même pas être introverti à ce niveau-là. You could use it that way. Ah, tu veux dire tu te sers des photos pour ne pas sortir de chez toi et tu... Ouais, tu vis par procuration, quoi. Oui, d'accord, ok. Oui, ouais, effectivement, c'est une meilleure réponse. You could be on a call with your friend. Look at a picture of Paris, all while being in your PJs. Ouais. Photojournalism would be on a whole new level. Oh, it would. People who are in long-distance relationships would love this. Ah, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Do you think you could do one? Ça dépend de la personne en face, hein. Si c'est bien géré, qu'il y a une bonne discussion et de l'honnêteté, pourquoi pas, hein. Il y a des gens qui y arrivent, hein. I need to be optimistic about something in my life, and it's obviously not my career prospects. Seriously? What? It's better than having nothing? I think I could. I would have to have a date to look forward to, that I would see my partner. You know, about your camera idea, I think it'd be interesting if we could do that with pictures of ourselves at different points of our lives. Et ça, c'est très joli. C'est une très jolie idée, ça. We could see how far we've come. Your therapist would love that. Oh là là, June, au secours. There are times when I'm sad, where just a reminder that I was once happy is enough. Ouais, c'est vrai. Thinking about good memories when I'm sad just makes me feel like being happy is further away. Ah, merde. C'est pas dans ce sens-là. That's the ebb and flow of life. Then I wish life would stop ebbing so much. If we could put a barrier to be like, I'm only allowed to be this disappointed in myself, then that would be great. You have nothing to seriously be disappointed in yourself for. Oh, trust me, there's some deep-rooted regret within myself. Relatable? Relatable, indeed. Do you think that's why we're dating? Huh? Because we both deal with things way beyond our mental capacity? Yeah. That took a turn. Probably. Ouch. Ok. That took a turn. Et si tu me sors que ça ressemble à une pilule, je sais pas ce que je te fais. Hein. I see a white rabbit candy. Yakult! Yes, Yakult!
Ah, c'est trop bon les Yakult, ça m'énerve, j'en trouve plus en France. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve si fort. C'est l'heure du biril, les amis. Mais par contre, j'ai cliqué sur la notification, ouvre-moi biril en fait. Au secours. Allez, on sourit. Oui, youpi. Hop. Oh là là. Et merci Aïma, tout le monde boit de l'eau. Ou du thé. Mais hydratez-vous, c'est important. Oh ça, oh trop bien, elle va expliquer. J'ai même pas besoin de le faire. Let's go. It's a Japanese yogurt drink I used to have when I was little. Et le truc c'est que c'est trop bon pour vos défenses immunitaires le Yakult en fait. C'est trop cool. Et c'est trop bon. C'est un peu comme... mince, comment ça s'appelle? J'ai gervé en tête, mais c'est pas du tout du gervé. C'est des toutes petites boissons, genre les bouteilles elles font ça. Et dedans c'est du lait avec plein un peu comme de l'actimel, voilà, mais en plus concentré. C'est vachement plus concentré que l'actimel, c'est aussi pour ça que c'est tout petit. Et c'est super bon pour booster les défenses immunitaires, mais après il faut pas trop en abuser parce que comme il y a beaucoup de... Je crois que je vais dire une bêtise là. Je sais pas si c'est parce que... Non, je vais vous dire une bêtise. Je sens la connerie arriver. Si, je pense que ça s'appelle comme ça. Un boost en gros. Bah je sais pas, j'imagine que... Ouais, bah après je pense que si du coup tu cherches sur ton moteur de recherche qu'est-ce qu'un Yakult, peut-être que du coup tu tomberas sur des exemples que tu reconnaîtras. Mais moi j'ai découvert ça quand j'étais en Corée et genre... De 1 c'est trop bon. De 2 bah ça te donne de l'énergie et c'est... ça te booste les vitamines et défenses immunitaires et genre... J'en prenais pas un tous les matins mais presque quoi. Quand j'avais la possibilité d'en prendre un plus ou moins tous les matins, j'en prenais un plus ou moins tous les matins. J'aime pas trop ça. Tu connais les Yakults? Il y en a sur les Limoges. En mars, je vais juste me bourrer au Yakult en fait. Mais ouais, moi une fois que je suis rentrée en France, j'en ai trouvé une ou deux fois chez mes parents dans un petit magasin indépendant, dans un genre, je sais plus si c'était un carrefour indépendant ou un truc comme ça. Et une fois que je suis arrivée ici, que je me suis installée là où je suis actuellement, je crois que je suis tombée une fois dessus. Une fois. Et après j'en ai plus retrouvé. Monoprix il y a quelques temps. Oh, trop bien. En gros c'est des probiotiques. Il me semble... Maintenant je m'y connais pas assez donc j'ai peur de te dire des bêtises, mais il me semble, ouais. Elle va refaire son stock. Mais non, mais je peux même pas parce que c'est du produit frais. Je peux même pas. Genre, quand je vais être là-bas et que si j'en trouve, ouais, je vais en boire un tous les jours. Mais après, eh ben, plus rien. Parce que j'en trouve pas ici et j'ai envie de me péter le crâne. Si c'est ça. Ouais, voilà. Mais oui, il faut faire attention, faut pas en abuser non plus parce que, bah, forcément... Si t'en abuses, c'est pas bon pour ta santé, mais c'est bien d'en prendre un peu de temps en temps. Et GG Aria pour ta série de 5 visionnages. Ah, c'est que ça rattrape tout doucement Aïma, hein. Tout doucement, hein. I've never heard of that before. Parce que t'es pas allé en Asie, frérot, c'est tout. It's a sweet and tangy drink, only found in Asian supermarkets. My parents used to drive us every couple of weeks to 99 Ranch Market. Haven't had it for years though. Maybe you could go out... We could go out sometimes to get it. Oh oui. Je m'immisce dans la relation. Oui. Venez, on y va. C'est vrai d'aller voir avant que tu viennes. Ouais. Merci. Je veux bien des Yakult. Non mais en vrai quand on fera les courses, si j'en trouve j'en prendrai pour mettre dans le frigo.
Par contre, à moi. Si les autres ils en veulent, vous en achetez. Et moi, il y a Cult. Terrible. Je vais être très gamine là-dessus. We could. I was actually in an H Mart recently. I saw Yakult at the Asian markets recently. I didn't know whether I should buy it or not. Vas-y, on va dire ça, hein. Oui. We could. So this Asian film once, of this girl holding these small drinks. I bet it's Yakult. Well, pas forcément, hein, mais... Yeah, I bet. Felt so weird seeing them on a shelf. These Asian markets still feel exactly the same as when I was 8. There was so many kids shopping with their parents, hiding lychee jellies in the cart that used to be new when I'd go with my mum. C'est choupi. I don't really have fond memories in any grocery stores. Rolls is just... Rolls. I didn't realize that grocery stores were such an integral part of the Asian experience. Mais parce que c'est pas du tout les mêmes produits, c'est des produits que tu trouves que là-bas, donc forcément quand t'es asiatique et que tu veux retrouver un peu des produits de chez toi ou qui te rappellent des trucs, ouais, effectivement, c'est différent. C'est différent. Et puis même si c'est importé en Europe, t'as une vibe, ils ont gardé des vibes asiatiques forcément dedans, donc ça te ramène aussi là-bas, ça fait une place, enfin un endroit familier quoi. C'est sûr, c'est différent. Toi t'es chez toi, c'est normal. Now that I'm an adult, I don't really do Asian things anymore. Oh, that's so sad. I don't have anyone to speak Chinese to. Oh. I don't know what brand of udon to buy. I didn't realize that so much of my identity as a Chinese person was rooted in my parents guiding me. Oh. Donc là, on comprend tout doucement qu'a priori, elle a perdu ses parents. Would you ever want to cook Asian food with me? Oh, I sound stupid. No! Allez. Depends on if this includes eating Asian food with you too. Oh, il est cute. Non, il est choupi. Obviously. Then I'm in. Oh non, il est trop choupi. Il est trop choupi. Oh. C'est choupi. Attends, il faut qu'on arrive à trouver les autres. Où est-ce qu'il nous reste des étoiles? Là. Oh. I see a record. C'est dit. A record. Les vieux. Why a record? I always had this dream to hang up record sleeves on my wall. Before I went through life trauma, I thought life's problems could be solved through listening to a good song. I wish I could be that naive. Yeah, me too. It just represents a person I can never be again. Ouais. Ouais, ça dépend comment toi tu veux l'interpréter. Ça peut vouloir dire d'autres choses aussi, hein. Tu peux essayer d'apprécier à nouveau la musique aussi. Sans en attendre trop non plus. I don't think so. That part of you, the one that gets excited over everything, is the reason I wanted you to be my girlfriend. You're the one who constantly tells me to appreciate the beauty of the universe. C'est vrai, et la musique ça en fait vraiment partie, et ça fait vraiment partie de ça, genre. Ça aide tellement, ça a un si gros pouvoir sur la vie de tout le monde, la musique c'est ouf. Yeah, but I'm also the person where it's like one small thing goes wrong and I'm cursing the universe. Ouais, bah, it's ok. Et t'en as besoin, tu sais pas comment le gérer autrement que ça, bah, tu gères comme tu veux. I never told you this, but the first time we talked over video chat before we even started dating,
My sister already knew I liked you. Did you tell them? No, they could hear it in my voice. What could possibly be different about your voice? I sounded happy. You need to stop being so cute or I'm going to start appreciating the beauty of the universe again. Mais ils sont mimi. C'est plein de bienveillance. I don't think you realize how much joy you have for being alive. That's because life doesn't always feel so simple. You think I'm too cheesy? Isn't life always complicated? That's why we must appreciate the rare simple moments. Oh, pas tout à fait faux. He's got a point. I don't remember the last time it felt simple. Me neither. Mais c'est normal. C'est normal, t'es une adulte. Tu vis pas les choses de la même façon. Pas la même expérience. En même temps, si tu te focuses que sur les trucs négatifs, oui, tu vas avoir du mal à te rendre compte de quand t'as des jolis petits moments, même s'ils sont simples. Remember when we went to the karaoke? Oh, les illustrations sont vraiment choupies. Are you talking about New Year's Eve? Yeah, didn't life feel simple then? Despite everything that was happening in our lives? That night was one of the last moments I thought everything was going to be okay. When we were counting down to the new year, I really thought I was going to put my past behind. I thought there's no way this year would be as bad, but here we are. Ouais, faut essayer de se focus sur autre chose. I'm not one to believe in miracles, but I want to. For you. I don't need a miracle. I just want a break. I was talking to my therapist about your situation, and she told me that you have to acknowledge that your worldview is influenced by your mom. Sometimes the negative self-talk isn't you. It's you mirroring your mom. Ah, mais c'est possible. Oh, il lui fait une séance gratuite. C'est mignon. Attendez, j'ai des poils de plume sur l'écran. Your therapist is onto something. Bah, she usually is. Oui, bah c'est une... Ouais, si elle est bonne dans son métier, a priori oui. C'est un peu le but. C'était tout? Ah non, il y en a encore ici. Ok, merci de me montrer, c'est gentil. Merci le jeu. Alors, et ça c'est censé être un arbre du coup? Non? D'accord, ok. Okay. I see Joshua Tree. Don't even remind me. Come on. I don't want to speak of the events of Joshua Tree. I swear it wasn't that bad. Look, I don't think that seeing your girlfriend cry needs to happen after a certain number of dates. But I feel like our third one was definitely too early. I blame you. You're the one who said Lady Bird was your favorite film. You're the one who brought it. I'm just saying Joshua Tree cannot be a constellation. Terrible, soit on lui fout la tête, le truc, soit on lui met tout dessus, soit on dit juste que ça peut pas être une constellation. Non, oh, ouais, on va jouer à la gamine. I didn't realize it was going to make you cry. Well, you suggested two movies, either Lady Bird or that random sci-fi film. How is Star Wars a random sci-fi film? How is it random? Anyway, I wasn't particularly in the mood, but I also didn't want to sound unappreciative and reject your thoughtfulness. So we watched it. If you said something, I wouldn't have been offended.
I was pretty touched that I mentioned liking Ladybird and you remembered to bring it. Didn't want to be exposed for never seeing Star Wars. On va partir là-dessus. I thought it was sweet that you were comfortable enough around me to cry. My sorrow was not sweet. I don't think that crying is embarrassing. No, it isn't. It's just human. I don't either, but I had shared my life trauma with you before you knew my last name. Not to mention, you were stone cold the entire film. In your defense, the movie is about the relationship between the main character and her mom, and it was sort of related to your life. I should have pretended to watch the movie but actually stared off into the distance to prevent the waterworks. So mimi. That's absurd. We were at Joshua Tree. Why would you bring a movie there of all places? I figured maybe we'd have some downtime if we were tired of hiking. Should have brought a board game instead. We alternatively could have made out the entire time. I support that idea, but I brought Ladybird instead. How thoughtful. Should have had the courage to reject both movies. It's okay, I think you're exaggerating. I'm just saying that I will never live this down. On my deathbed, I will look back on my life and be like, oh, remember that time you cried? Not just a single tear or two, but sobbed on your third date with Miles. I will remember. Ils sont mignons. Oh. En vrai. C'est bon, moi je suis rentrée dedans. Hein. Ils sont trop choupis. I think that's a bit dramatic. What's dramatic in sobbing during a movie where you're trying to impress the guy? My cool girl, this guy, was gone by the 15-minute mark. The movie wasn't even sad at 15 minutes. Exactly, you get my point entirely. I have the ability to think about Ladybird and get emotional on the spot. C'est mignon. You see yourself in the movie, that's an emotional thing. My whole thought process with that movie is absurd. Then what is it? The reason I cried so much at Ladybird isn't just that I see so much of my mom in her mom. It's because they're able to reconcile at the end while I'm not able to. Aww. June, that's a perfectly valid reason to cry. All of these books and movies where if you just wait around long enough, they'll come by. But this is my real life, one that can't be wrapped in a nice, succinct ending. There's this moment when Ladybird goes, I wish that you liked me. Mom replies, of course I love you. But then she's like, but do you like me? And honest to God, I don't know whether I would ask the question with like or love, because I don't think I'm ready to hear the answer to either. You should. June, you shouldn't be ashamed of any of that. You know, at my high school graduation, my mom got mad at me for wanting to take pictures with my friends. She was grumpy the entire night, yelled at all of us during dinner, then straight up refused to speak to me. Putain, ouais, l'ambiance. And it was like, I know high school graduation is stupid and meaningless. It's not meaningless. It's like, I just wanted to have one day where I could feel like a normal kid with normal parents. And you know how Ladybird ends. Wanting your parents to be proud of you is human. There was this one time I went to my friend Cindy's house. Her sister let me borrow her clothes, and they helped do my makeup. Parents saw us dressing up and ordered us sandwiches, and we all watched a movie together.
They were like, we do this every Friday. And it was like, why can't my family do something like this simple without screaming at each other's throats? Why can't they let me pretend that everything's okay? I'm never going to understand the nuances between you and your mom. But feeling frustrated over your relationship with her is normal. I don't know anyone who wouldn't be frustrated. Ouais, c'est pas faux, hein, de ce que tu nous dis, ouais. C'est chaud, hein. Shit. I guess I wanted to have something completely separate from my mom, where I didn't have to talk about her because I know it confuses people, and I didn't want to deal with feeling misunderstood by more people. Oui, ça se va. Ça se comprend. Et encore une fois, vous me dites pas quand j'ai ma tronche devant, c'est terrible. Oh June, I'm sorry you're going through this. Thanks for listening though, always. Et puis tout... Oh, is that supposed to be a Christmas tree? Is that supposed to be a Christmas tree? No, it's a tea bag. Aww! I see a tea bag. Why is that? Asian people make tea by putting in the leaves alone. Growing up, I didn't even know that tea bags existed. My Lao Lao never gave me white people tea. Ah, c'est pas faux. Aucune idée, je tiens en podcast. Is Lao Lao Chinese for grandmother? Yeah. We used to drink tea on the weekends as she gossiped about the Chinese boys in our carpool group. Oh, that's cute. She was friends with the other Asian grandmas in my area. She'd tell me the insider tea about their lives. Get out, just leave. I know, I'm hilarious. Uh-huh. We always got along because she was so accepting, even though she grew up in rural China. She told me she thought you were handsome when we met. Aww. Petit compliment. I'm glad I have her stamp of approval. The fact that she likes you even though you aren't Chinese is big. Is that supposed to be an accomplishment? She grew up being taught traditional Chinese ideals, meaning you're expected to adhere to social order. Maybe the changing generations shifted her perspective? She's really accepting of the newer generation. She actually vocalizes how she's feeling. What? What I mean is that Chinese people never express their feelings or love directly. It's always like, you know, your mom is thinking of you because she brings you sliced fruits to your room. But my grandma does that, and also says it to me. Aww. What does that even mean? You know, like when I'm studying, my grandma will drop off apples to my room so I have a snack. That's I love you in Asian terms. They should change the definition of love in the Chinese dictionary, so it means bringing produce to your door. That's so sweet. What does she think of your mom? She pretends our distance doesn't exist. If we're talking the 5 stages of grief, my grandma is a mixture of denial and bargaining. On va dire ça plutôt, hein? Well, the very foundation of her family has been ruined, so it makes sense. You know, when you talk to someone who's fighting with their parents, you usually give the advice of talking things over, at least eventually. I was talking to Reese, and he said, you need to cut your losses and move on. That's how you know I gotta reach acceptance. Do you think that's even possible in your situation? Then what's the alternative? Lamenting my family until I'm paralyzed? Hope. I have to hold on to hope. That's all I've got, really. Ok. On est sur des sujets de plus en plus sensibles. Hein.
I see a volcano. My friend Catherine used to call me Volcano Girl. I see that mountain in your neighborhood, the one we drove to the last time I visited. Let's say this one. Yeah, I know what you mean. Do you remember when we went? We hung our feet off the edge of your trunk, and we talked about what we wanted in a relationship. Yeah, you're actually the first person I've brought there. The night solidified that I wanted to be with you. Why was I the first? No, ça c'est mieux. Really? I've dated so many guys that I had things in common with, but we never wanted the same things. When you told me you were looking for a committed relationship, that's the first time I felt like I could really be with someone. I love that we could talk about our feelings openly. I bet you m'étonnes. There's so many rules about dating that says, you can't do that, you have to wait this amount of time before you text back, you can't seem like you care more. Whatever it is, I refuse to participate. Aww. T'as bien raison, June. Vas-y, dis-leur. Non mais... I was surprised by how honest you were. I was surprised that you were okay with it. I'm the type of person who needs confirmation that someone likes me, or else I think I'm making it up in my head. Ah, toi aussi. Bienvenue au club, frérot. Ça je connais. Allez, c'est parti. I'm the opposite. I go for guys even if all the warning signs are there. My friends hate me. Then I'm your girl. On va dire ça. On va dire ça, c'est mieux. Bah tu vois. C'est un petit peu plus mignon quand même. On va dire ça. I've always thought I was doomed. And there was nothing I could do about it. Things like romance, being desired, being listened to, I didn't think those were for me. Why? Whenever I see cool girls who have their shit together, who have this effortless glow, I see them as versions of myself I could never be. So if I were a guy, why would I date me over them? Ouais, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Hein. Guys feel that way too. I never know what to say around girls. Me too. I'm the least intimidating person I know. Allez, vas-y. Je pars là-dessus. Not to me. Every time I saw you, you'd be talking and you never wavered. You sounded determined. Determined is a nice way to say annoying and loud. That's what I wanted to be though. I wanted to have the courage to start a conversation with anyone in my class to speak exactly how I felt. But being so outgoing scares people. At least people knew you were there. That's what I wanted to be. Seen. Fair enough. Ça c'est quoi, une montgolfière, un diamant? Ah non, ah ok ça va. I see a sunrise. Aww. That would be a perfect constellation. It's specifically the sunrise on our second date. Oh. Really? Yeah. That's really wholesome. That date changed what I had thought previously about love and relationships. I never thought I'd find someone who got me instantly. That was legit me before I met you. Do you think that something so inherent as loving is something we didn't believe in? Whenever I was with anyone else, I always felt like I was forcing them to validate me. The trick is to validate yourself. That shit is hard though. It is. People have their own lives, and I always feel as a guy it's harder to ask for affection. Oh, yeah, I feel embarrassed to do it. But you have the world telling you that it's wrong. I don't know if you remember, but we were taking turns making assumptions about each other. And you were like, a lot of people may not notice it, but you're actually quite thoughtful.
I didn't think that anyone noticed the efforts I put in. You remember things I said months ago. When you hear a good song, you tell me it reminds you of me. Of course I think you're thoughtful. When you said that, it wasn't just a nice comment, it felt like I was seen. I didn't want to just see you, I wanted to see you as you are. I never really thought people cared enough to cry. Secours. I barely made any friends my first year of college, and I basically lost all of them the next semester when I took time off school for my depression. I was stuck in my hometown, while all of my high school friends were somewhere else for college, which basically just made it worse. Ouais, tu m'étonnes. It must have been difficult. It must have. Ça a tellement dû être difficile. You were taking care of yourself, which was the best thing you could have done. C'est vrai. Ceci dit, c'est la meilleure chose à faire. A lot of my friends didn't get it because they knew me as this happy person and everyone moved on from me when I stopped putting in efforts. C'était des mauvais potes alors. I was barely better than the time I took off. C'était pas des bons potes. I bet they didn't know what to say once they realized you changed. So then when I met you and you kept talking to me even though I was pretty awkward, I felt like I finally had someone. I didn't realize I had that impact on your life. Oh, c'est trop choupi. Non. Tried to fit in a lot. I joined the school newspaper. I tried to talk to people in class, but I never felt like I belonged. They all just tolerated me. But you made an effort to see me for who I am. Kinda had this thing. It's called a crush on you. Oh, c'est chou, c'est trop... C'est adorable. Non. Faut arrêter d'être choupi comme ça là, mon cœur est en train de fondre. Well, you came into my life right when I needed it the most. It's funny you say that because it felt like meeting you was the universe's way of being like, here's something your way for the shit we've put you through. Ouais. Bah t'as de la chance. Terrible. C'est une blague. When we first met, I figured you found me annoying. I was way more preoccupied by thinking I was annoying you. We should have just been honest with each other. Ouais, ça vous aurait fait gagner du temps en vrai, hein. I was too much of a wuss with you, to be honest. Yeah, you really were. We all have our wuss moments. We all do. J'adore. Ouais, c'est trop mimi. Sorry, I'll clarify. Many factors, including your wussness, contributed to your lack of communication. You're going to comfort me by saying you're a wuss too. La première fois que je t'ai rencontré, je te trouvais ennuyant. C'est ça qu'il vous a dit. Non, ils sont en train de dire que la première fois qu'ils se sont vus et qu'ils se sont parlé, ils étaient inquiets l'un l'autre d'ennuyer l'autre. Alors que ben, ils s'ennuyaient pas. Alors, ils étaient pas ennuyants l'un pour l'autre, mais ils en avaient peur tous les deux. Du coup, ils parlaient pas trop, ils osaient pas. Western Solidarity. Je comprends le sentiment. Ouais. Dieu donne. On en a encore? Est-ce qu'on a tout fait? Let's go Gamli. GG pour ta série de 3 visionnages. On a tout fait là, non? Peut-être une ici? Ouais, une ici. Ok. I see a peach.
Des points, ouais! Why a peach? I always ate them growing up. When I was younger, my mum and I used to go on walks in our neighborhood. Just steal peaches of the neighbor's tree. It's a Chinese family thing. I feel like we all grew up watching our parents steal fruits. Bibou. Je pensais que c'était une pomme. Mais sur le coup, j'ai cru aussi. Isn't that illegal? Maybe, probably. No, it is. It is, but who cares? My mom is not intimidated by the law. I've never heard of that. Trust me, it's a thing. When I went to my Asian friends' houses, their parents would offer me stolen fruits as a peace offering. Then they would ask me what I'm studying, if I have a boyfriend, and whether I have post-grade plans. So the whole do you have a boyfriend girlfriend thing is universal. Ouais, hein? I think all parents secretly worry that their kid isn't going to find someone. Oh. J'avais jamais vraiment vu les choses comme ça, mais ouais, effectivement, peut-être, hein. Whenever someone asks me that, I'm like, I'm already worried enough about my eternal singledom. Ouais, y a un peu de ça aussi. Genre ça fait qu'elle c'est trop. Jouer saute partout. Moi, j'étais une larme dans mon lit. Ça va aller, ça va le faire, Gamli. Ça va le faire. When I told my mom that I was dating you, she was so relieved. Really? What did she say? She asked me how old you are, what you looked like. Did you show her a picture? Yeah. What did she say? She said you were pretty. Saleté de virus. Connard de virus. Good mom. I'm assuming it's the same for Asian families. The sentiments is the same, but the questions are different. They couldn't care less if my boyfriend is ugly. Eh, c'est problématique ça. Ugly, c'est un mot problématique. C'est genre, les standards de beauté, c'est pas les mêmes pour tous. C'est pas forcément ce qui est important pour tous aussi. If you were to tell any Asian mother you were dating someone, the first question would be what's his major, how rich his family is, and how rich he is. Ouais. C'est effectivement, ça fait assez asiatique, ouais. Je pratique mon anglais aujourd'hui. Let's go! Toujours, avec plaisir. I can't take that kind of pressure. The first time my high school boyfriend came over for dinner, she'd ask us in Chinese, he was Chinese, every detail about his family and what he wants to be when he grows up. Oof, la pression. He was okay with it. The week before, I went to his house, and his mom did the same thing to me. I'd still be terrified. There's so many very specific parts of Asian American culture that we just automatically understand. Like the whole fruit tree thing and dating. I was talking to Rebecca the other day about growing up as an Asian kid, and she was like, I was so embarrassed of what our food smelled like at lunch. I realized that was also me. Huh? People made fun of me because they said it smelled weird. Aww. I guess I never realized that other Asian kids went through the same thing. C'est tellement teubé. And you all relate on this? Yeah. It's like being bullied about lunch is universally Asian. Aww. I never even noticed that people made digs at Asian people for that. Yeah, people made math and rice jokes, but I didn't realize that it was as intense as that. None of this was overt. I hate Asian people, but it was these subtle comments that slowly chipped away at my identity. Bah ouais, tu m'étonnes. Those didn't particularly help either,
suck at math, and people always told me I was less Asian because of that. Oh, shoot. Ouais. Oh, shit. Never understood that. Yeah, I study so hard for my math classes, but I still don't do well on the tests. June, I meant... I'm messing with you. Nakas, you better ace your next exam. Allez, encore plus, on va faire ce côté-là, il y en a qu'un. Youp. Non, non, là, là, là. Oui. Oh, là, ouf. Vache, oh, la rapidité. Eh. Non. Pardon, je me suis trompée, ça va. Merci mon chat. Computer? Oh, okay. I see my journal because it was the only thing that brought me comfort when I took time off school. And I think it deserves its own constellation. You don't strike me as a journal person. My therapist makes me write in one. If it's that important to you, then I think it deserves a constellation too. It does. It's been almost a year since I took a semester off. I've been thinking a lot about that time in my life. What have you noticed? The painful but necessary woes of self-reflection? That really be a good description. Yeah. It comes from the personal experience of someone who's about to sleep, but then remembers the time she was 15 and told her crush she liked Wes Anderson films, when she hadn't seen a single one, then him asking what's your favorite Wes Anderson movie. Oh my god. True story. I feel second-hand embarrassment just thinking about it. Yeah, me too. He didn't like me back. That's when I learned that if I'm going to fake interest in something, I should do research first. Ouais, bah ouais, quand même. C'est logique ceci dit. Évidemment que ça va attirer son intérêt et qu'il va te poser des questions dessus. Si tu sais pas répondre aux questions, t'es dans la merde. I like how the lesson wasn't to stop faking interest, but to fake it better. Oui, aussi. Effectivement, je l'ai pas relevé non plus, mais oui. So, what painful but necessary woe have you been thinking about? I realize how much better I would be now if I spent those 2 years I wasn't at college productively. I wasn't the type of person that anyone wanted to be friends with. I had all these goals that I put on hold. Now that I'm finally getting better, I could have done so much more. You can't control that you had depression, so it isn't your fault. Ça me touche au cœur, merci. Je le prends pour moi, ça aussi. Right, but no one told me that I could never make friends or make progress on my dreams. I did it to myself. Obviously not intentionally, but it still happened. You're doing great things now, though. You're back at school, you have me and so many other people. Yeah, but if I didn't waste those 2 years, my life could be so much better. Oui, mais avec des si, on refait le monde, mon cœur. Pas trop t'attarder là-dessus. I think the important part is that you picked yourself up. People spend decades confused. You know exactly what you want in life, which is already more than most people of our age. Ouais, de ouf. I've always known the execution has been the difficult part. Same. À nouveau, welcome to the club. Knowing is difficult in and of itself. I wanted to be seen for my accomplishments. That validation would have made me happy. But I had to stop being depressed and do something first.
Should give yourself more credit. It takes so much courage to allow yourself to heal. Yes, it does. But I knew that it was the reason people didn't want to be my friend. I carried the negative emotions with me everywhere. It was difficult to be around. Earlier this year, I ran into a guy I met at our college newspaper. We talked in the semester before. I dropped everything, and when he saw me again this year, he was like, "I'm so glad that you're in a good place in your life now, because back then you were terrible to be around." Ouais, c'est pas ouf comme façon de dire les choses, mais ouais, d'accord. He didn't have to say that. Ouais, bah c'est ça, genre, Genre, il pouvait juste dire la première partie de la phrase. La deuxième était pas nécessaire. Vraiment pas nécessaire. But the reason it really affected me was that when he was completely right. Ouais. C'est pas une raison pour te le dire et te le balancer à la figure, hein. Mais allons-y. I tried to make friends and it never panned out because I wasn't likable. Non mais c'est pas que... c'est pas ça. I couldn't help that I was depressed. I know, but he shouldn't have said that. You never know what other people are going through. C'est vrai, hein. Tu sais pas ce qu'une une phrase pareille peut faire à quelqu'un. Everyone knew and loved him. He was where I wanted to be. Just because people like him doesn't mean he said the right thing. Ouais. Et c'est pas parce qu'il a l'air super populaire et que tout a l'air de super bien aller dans sa vie que ça veut dire que tout va bien dans sa vie. Aussi. I saw all of these people who were smart and sociable, and I wanted to be them more than anything. I didn't care if they were boring. They were happy. And that was everything to me. Loss, want, happiness, those are all the quickest ways to learn about the world. Regardless of the whole boring thing, there are so many people like me who want to accept you as you are. Mieux. I've learned that now. But after so many years of being left out, it's hard to drop that mindset. Oui, ça ok, ça je comprends. Effectivement. The painful parts of myself, the toxic thinking, the insecurity, the mental illness, seemed so big that people never wanted to be with me. But mental illness isn't who you are. You are an amazing artist. You're a good boyfriend. You see people for who they are. I recently met this guy in my class. I realized that we did the same type of arts, so I looked him up. I saw his profile and realized that he was the real deal. While I was back at home, he was refining his style. You could do that. You're already off to the right start. Ouais. Fais les choses à ton rythme. I don't know though. If I could ever reach that level. Après, d'un autre côté, si t'essaies pas, tu sauras jamais. I don't know if my best will ever be enough. It's always better. Now I have all of this lost time. Hey, t'as tout le reste de ton temps devant toi. You needed that time to be where you are at now. If you never went through the self-reflection or took time off school, you'd still be where you were a year ago. Or worse. I guess I'm frustrated that I'm not someone else then. How I like to see it is there have been moments in my life I wouldn't trade for anything. If I were a different person, I'd lose them. C'est vrai. If you really think about it, you're these fleshy bodies trying to make... We are these fleshy bodies trying to make sense of the world around us. There isn't one right way to be a blob of muscle and fat. C'est pas faux. C'est pas faux. I don't want to lose you. I don't know who I'd be if we hadn't met. Really? Well, I do know.
And I'd be worse. I feel safe telling you these things because I know you'll understand me. I could be the best version of myself starting from now, and I still don't know if that's enough. For that to happen, I need to advocate for myself the way you do. If anything, I need your patience. Are you thinking what I'm thinking? We should combine ourselves to form the perfect person. Learn from each other. L'idée est pas très différente, ça va, l'idée est pas très différente. Oh. This is awkward. I would love if I could talk to people more. And I would love if I didn't blabber so much. And I would love if I were a cute artist boy. Okay, I say that. Would make a great person. Agreed. Ok. On part de ce côté-là. J'ai même pas regardé combien de temps le jeu prenait. Oh. Ok. Un lampadaire, très bien. I see my neighborhood streetlights. Why is that? When I was about to go off to college, I'd lie under the streetlights with my friends, and we'd talk about life. Ah. Spent my whole life wanting to see more. More city, more people outside of my bubble. But once I left, I realized that there was actually so much life already in my hometown. As suburby as it is. You always call it boring. That's the point, really. I can't go out, so you can't go out, so you lie under the streetlights and talk about life and why you're scared of the future and all that. When there's nothing to do, you may as well share your deepest hopes and dreams. Scared of the deep ocean. What? I know it's stupid, but we know nothing about the deep ocean. And the pictures I've seen are terrifying. If you aren't scared, you should be. Can't say I've never contemplated it. A lot of my secrets were shared under the streetlight at night. The stars hold all of our secrets. That's pretty intimidating. The amount of times I've shared my secrets because it was late at night and I was in my feels is embarrassing. Then, the next morning, I'm like, mistakes were made. I know the feeling. How you do? Okay. There was this one time, I liked this guy, and we were messaging late at night. I just started sharing my entire life story, because I was like, he's going to get all of my life trauma and fall in love with me. Oui. Because who wouldn't? J'en ai marre. J'en ai marre. Then he ended up ghosting me. Bah ouais, ça lui en a peut-être fait beaucoup balancer dans la tronche en même temps, hein. You share your life story at all times of the day. Yeah, but I think because I was exhausted, I convinced myself that we were soulmates. That he was destined to like me. That's a lot of hope to have. That's a lot of hope to be crushed, you mean? Yeah, but I hold on to things that aren't meant to be. Duly noted. No, but like, I think we all want to be loved so badly that sometimes we show parts of ourselves we regret. Ça peut être vrai, hein? I want to prove the cynical parts of me wrong. I have the opposite problem. I don't show enough of myself because I'm scared of what's going to happen next. Yeah, that's very you. After what happened last year, I honestly didn't know if I could be in a relationship. When we first started dating, I was admittedly kind of scared about it because I'm used to guys dating me and then having it go nowhere.
So when you straight up told me about your mental health, I didn't know what to do. I didn't think it'd be fair to you to not say anything. Aww. C'est gentil. Yeah. I'm just happy you were in a good enough place in your life to take the chance. I'm too. Non. Ils ont des échanges. C'est incroyable. Ils parlent de tout. I see a paper lantern. Like the ones in Chinatown? I used to go to the Lantern Festival there every year. When I was still in Chinese school, they'd make us do dances. One year, I was a lily pad. A lily pad! That's cute. That's adorable. You did so many things as a kid. Yeah, but none of them stuck. I'm not doing cultural dances anymore, or really anything from back then. I see how it is. Now you see me as a lazy adult. No. It's not the point. Even if it's a joke, it's not the point. I've never heard you talk about the Lantern Festival before. That's because I stopped going. Too old now? My mom still goes. Ok, donc elle a pas perdu sa mère, c'est bien. Elles s'entendent juste pas bien. And you know, it'd be weird if she saw me. My friends still go though. Your friends know what's going on with your mom, right? I think they just pretend not to notice. Yeah, they do. Yeah, they do. I used to be so mad at my mom, and I thought it was typical Asian parenting. At the time, I didn't see all of the spatial parts about being Chinese. Like what? Seeing a Chinese person at a party and immediately feeling at ease? It's the unspoken bond of meeting someone, sharing no words, but understanding their upbringing entirely. I've never had that feeling before. There was this one time in 6th grade where I was at a sleepover with the girls. Putain, j'ai l'impression que le jeu est super fort dans mes oreilles, au secours! Devenir sourde. We all started doing this one girl's makeup, and she looked gorgeous. Everyone called her beautiful. Then, when it came to doing my makeup, they made me into a literal raccoon. It wasn't on purpose, but Asian eye shapes aren't the traditional Western beauty standard, so no one understood how to do my makeup. Aww. Shit. So while my friend was complimented by everyone in the group, I was a clown. I'm sure they were trying their best. They were, but whenever I tell this story, my Chinese friends all know exactly what I'm talking about with my eye shape, and the whole feeling ugly because you're Asian. Aww. Everyone else thinks it's a story about me being an insecure kid, but no, it's me being an insecure kid because I'm Asian. I don't know why anyone would think Asian people are ugly. Alors ouais, on est d'accord là-dessus. Mais genre même... how anyone is ugly, okay? Growing up, a lot of that has faded. But I remember being young and having this guy confide in me that he liked my friends being like, she's pretty for an Asian. She's pretty for an Asian. It's cool. I truly don't understand why anyone would voice that opinion, especially to you. But where? I used to wish I was white. I used to have so much comfort in being Asian, but I don't know anymore. I hated being Asian as a kid, and all of the best parts of my cultural identity are no longer there because my parents and I don't talk. I don't know, June. The way you describe your Asianness, the market, stealing fruit, it really sounds like you haven't let go. Yeah. I remember these things, but they're no longer a part of my life. Sounds like you carry them with you, I guess. No, really.
if you ask me to describe the American experience, I'd say something general like our crazy political climate. But you describe these parts of your life with so much detail. I just don't know if the Asian community accepts me. Doesn't help that my family is the black sheep of the Asian community. You should understand that it's not your fault. You know how you see your parents this one way when you're a kid, but then you grow up and you have this big realization, my parents are actually regular people? I went through that, but I realized my mom isn't even that. Your mom is human, but your realization is more sad than humbling. I don't think my mom is this evil person. I think she's someone who can't control her temper to the point where I can't have a relationship with her. C'est déjà une bonne façon de voir les choses, au sens où tu lui mets pas toute la pression, toute la faute du monde sur les épaules. Déjà bien. You can't control who your parents are. Some people let that bad luck define them. My mom hasn't contacted me once since our big fight. I'm never going to pretend like I know what you've been through. But you've had a rough couple of years. The fact that you still have the capacity to empathize with people, to give people your all, it's a testament that you're a good person. I was in my friend's house for her birthday. While we were gone, her parents decorated the entire house and cooked us food. We got back and everyone had dinner with them. My friend deserves all of these things, but the whole situation feels more fantasy than what normal parents are like to me. My mom asked about my parents, and it's like, what am I supposed to say? I don't speak to my parents. Actually, they're still alive? You could put it at we live separate lives now. Yeah, but then I'm the one bringing down the mood. I'm the one ruining the group dynamic because I have issues. That's not your fault though. Bah ouais, tu peux rien, ils posent la question, tu leur réponds, c'est tout. I want to go where no one knows my name, where I don't have to think about the person I'm supposed to be. It doesn't matter how much you run, it'll catch up on you eventually. Bah ouais, ça sert à rien de fuir ses problèmes. Pas autant du moins. Oh, on se calme. Ok. Bon, on a tout. On a tout. On a tout. Ah. Hey June. Yeah? I really hope you know how amazing, resilient, and special you are. No matter what my current situation is, I hope you know you can always talk to me. I'll always be there for you. Aww. Miles shifts his body to lean towards mine. Our faces so close I can hear his breath. You're my person. Oh, c'est choupi de dire ça comme ça. I used to dream about what being in a relationship was like. I had all of these fantasies about guys throwing rocks at my windows and making me playlists to fall asleep to. But what has happened between us is even greater than anything could have imagined. No matter what's happened in my life, having you here has made it all worth it. Oh, really? You're worth it all. Oh. Il fait un compliment. Relance le compliment quand même. You are the brightest person in any room. Remember that one time you walked me home after the Father John Misty concert? Yeah? You told me you wish your past self could see you now. I remember. I wish my past self could see me now. Stars shoots across the sky. Oh, trop bien. Did you see that? I've never seen a shooting star before. C'est vrai? Then you should make a wish. I did. What did you wish for? Mais lui demande pas, faut pas qu'il te le dise. I don't think I'm supposed to tell you. Bah ouais, non, le dis pas. C'est un secret. I don't like this rule about wishes. You'll know what it was soon enough.
Really? Let me tell you this. What I wished for just came true. Just now? I wish that I would fall in love this summer. And I did. I love you. Aw, I love you too. Not just that. I love how you are unapologetically yourself, no matter what. I love how you dance when no music is playing. I love how you get excited over the smallest things, like seeing your favorite food at the grocery store. I love that you have the worst luck when it comes to dating, but you still took a chance on me. I love the way you say yes to all my weird ideas. I love that you get more beautiful and determined each day. I know you. I love that I get to witness your growth. Please tell me you rehearsed that, because it was way too smooth otherwise. I did give myself a good pep talk in the mirror before tonight. Oh, et ça se finit comme ça. D'accord. Oh, c'est choupi. Non, d'accord, c'est très choupi. Oh. Il me semblait bien que c'était court. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi court, j'avoue. Mais très très mignon. Ça fait du bien, en vrai. Ça aborde beaucoup de sujets, hein, en vrai. C'est beaucoup de fois en vrai, je sais. Désolée. Attendez. Hop. On va se remettre de la musique en fond. Zwimp. On va baisser le son. La plupart des Français. La plupart des Français, on saura pas. Ça m'intéresse pas. Ok, bon, n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort. Je pense que je vais baisser au cas où ça va être un peu fort. Ok, ouais, franchement, ça aborde beaucoup de sujets sur une période très très courte. Et bah, c'est bienveillant, quoi. C'est juste adorable. C'est adorable. Mais un petit jeu feel good. J'avoue que ça donne le sourire, ça fait du bien et ça apaise. C'est tout choupi. C'est cool. C'est très très cool. J'allais vous dire, si vous avez l'occasion d'y jouer, jouez-y. Mais bon, pas convaincu que vous ayez grand chose de bien différent que moi là-dessus. Mais on va le rajouter à terminer. Petit one shot qui fait plaisir. Mais ouais, c'est cool. C'est sympa et c'est important d'avoir des petits jeux comme ça, tout court mais tout choupi, qui parlent de plein de choses. De relations parentales, des maladies, maladies mentales, en fait, de santé mentale plutôt. De relations aussi qui se mêlent à tout ça. Des différentes origines et problématiques que ça peut soulever. Oh, c'est cool. Très sympa. Je suis en train de regarder les captures d'écran des gens sur le jeu. Les dessins aussi sont mignons. Le style est cool. C'était un petit stream tout sympa. Un petit jeu tout sympa plutôt. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Pas forcément pour aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on pourrait regarder pour la semaine prochaine? Voyons voir. Tell me why. En même temps qu'il est un peu plus long celui-là. Oui, je veux voir la page. Tout va bien. Ah,
Ah, Tell Me Why, il est en français. Il y a l'interface, l'audio et les sous-titres. Oh, quel plaisir. Alors, c'est un jeu d'aventure épisodique aux multiples récompenses développé par Dontnod. Ah, c'est Dontnod encore qui a fait ça? Ok. Dans lequel des jumeaux se servent de leurs liens surnaturels pour découvrir la vérité sur leur passé troublé. Ah ouais. Effectivement. Effectivement, il était sympa celui-là aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être pas trop long. Parce que Stray, on va le faire jeudi. D'avoir des petites idées. Comme nous, déjà. Interface en français, sous-titres en français. Pas l'air d'avoir d'audio. Ok, très bien. Partez à la découverte d'un monde ancien et merveilleux, surmonter les nombreux puzzles, secrets et obstacles d'une civilisation troublée, dans un voyage éblouissant qui vous mènera à travers forêts, déserts et toundra jusqu'aux nuages. Ça a l'air sympa aussi. Je peux pas stream jouante. C'est insupportable. Et Omori d'ailleurs. Et voir. Oh, allez. Dispo en anglais, japonais, chinois simplifié et coréen. Et pas en français. Oh, tristesse. Il n'y a pas d'audio, c'est dommage, j'aurais mis l'audio en coréen sinon. Omori. Explore a strange world full of colorful friends and foes. When the time comes, the path you've chosen will determine your fate, and perhaps the fate of others as well. Ok. Ah, c'est de l'horreur psychologique. Et riche en récits. Ok. De l'horreur psychologique? Omori de l'horreur psychologique. Ah bon? Oh, les Steam qui m'affichent pas les images. Regarde un peu. Ah, Mary's Room qui pourrait être sympa. Le DLC c'est l'artbook. Okay. Mary's Room, pareil c'est que en anglais. C'est une histoire d'exploration très courte. D'une amitié non conventionnelle entre deux personnes, entre deux amis de classe quoi. On joue Kelsey qui se rappelle la chambre de Marie comme elle était il y a 20 ans. Mais il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-il arrivé à Marie? De mémoire, il est sympa aussi ce jeu. Il est sympa aussi. Il est free to play en plus. Si jamais vous voulez tenter ça de votre côté, regardez. Donc on pourrait se faire Mary's Room. Ça devrait être un petit one shot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Have a Nice Death, il me semble qu'il est un peu long. Trucs courts après. Dark Romantic, ouais. Voilà, après c'est des trucs un peu plus longs qu'on a sur Steam. Ok. Ben, on verra bien. Peut-être que la semaine prochaine on commencera Pardon. Peut-être que la semaine prochaine on va y arriver. On commencera peut-être un gros jeu. Bon, j'ai bien envie d'abuser et d'en commencer 2, mais je suis pas convaincue que ce soit intelligent de commencer 2 gros jeux d'un seul coup. On verra.
Ok. Bah, c'était sympa. Petit truc tout choupi comme ça. Alors, voyons voir. Est-ce que du coup... Ça a été un stream très court, mais... C'est pas bien grave. De temps en temps. Ça sert pas aussi. Alors, Desk est sur Enshrouded. Est-ce que vous avez des personnes à suggérer pour envoyer en raid? Ou pas spécialement? Pendant que je regarde de mon côté. N'hésitez pas, hein. Toujours cool de découvrir du monde de toute façon. J'attends un peu. Histoire de vérifier des fois que si jamais vous êtes en train de chercher, que vous tapiez le nom, etc. Elle attend, c'est ton jeu. Sinon, je vous envoie chez Chris 2 fois qui est sur Escape from Tarkov. Comme vous le sentez. Si vous avez quelqu'un d'autre à proposer. Je me suis dit ça a pas l'air d'être le cas, mais... À partir du principe que je vous envoie chez Chris 2 fois, du coup. Hop là. Hop. Alors, très chers amis, du coup ne partez pas, hein, évidemment. Je vais vous préparer le petit raid qui fait plaisir. Chez Chris 2 fois, qui est sur Escape from Tarkov. Je vous laisse rejoindre le petit raid pour lui balancer du love. En attendant, moi je vous remercie d'être passé, d'avoir mis en fond ou d'être resté. C'était un petit stream, mais très très sympa. On se retrouve normalement mercredi pour continuer, peut-être finir Zelda Skyward Sword. Vous avez le planning et sur Twitch et sur le Discord. Je vous envoie tranquillou chez Chris 2 fois. Balancez-lui du love. Prenez soin de vous. À mercredi. Des bisous.